the chance, Biafran leaders, to rule the land of Biafra. Give through the chance, African presidents, to rule the African nation. Give through the chance, European presidents, to rule the European nation. Give through the chance, Biafran leaders, to rule the land of Biafra. Yamute meru bibu. Yamute meru mo Biafra. Yamute meru bibu. Yamute meru mo Biafra. Chei, oke osisi adala n'ala Igbo. Mmiri eru ezuola. Ala eluola otu onye eji aga mba na-asọghị anya. Ndị Igbo, ihe mere ụbọchị ahịa ukwu. Anya mmiri dị anyị n'anya ruo echi. Na dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu, nna ukwu Biafra, dike dị ọra mma, onye isi agha Biafra, eze Igbo gburugburu. Oke ọjị nke mbụ n'ala Igbo ahapụla ụwa na-erighị uru ahụhụ ọ tarala ndị Igbo. Biafra, ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka genu. One day ikwere na Biafra, we meri, ikwere na Biafra. Biafra national anthem, present. Biafra, beholding God above, behold the land of change, where they serve and lift up their eyes. To see the shining glory. The beauty of Most High, to set the captive free, and lend the ground to see, the king is set to rule. Let's sing for joy, his king. Hallelujah, oh praise in the Lord. Oh Biafra, oh Biafra, oh Biafra, victory, oh victory. Our heart is blind, our flag is lost. Victory, oh victory. God is a willingness of God. I think. Good day, sir. Sir, may we know your name? I'm Bishop Joe Achuzia, the National Director of Religious Affairs, MASOP. Sir, since the MASOP struggle started, what has the church discussed about it? Well, perfectly, the church gives perfect support for Biafra actualization. Because when you talk about the church in Nigeria, you talk about Ndi Igbo. If you go to the north, who are the Christians? Who are the church members? We are talking about Ndi Igbo. If you go to the west, you talk about the church, you talk about Ndi Igbo. If you now come to the east, the church are Igbos. So I want you to know that the church gives perfect support for spiritual actualization of sovereign state of Biafra. And that is why you see people like us, the clergymen. In MASOP, I have over 1,000 clergymen who are praying every day for Biafra actualization, who are praying against the marginalization of Ndi Igbo in Nigeria. So, by the special grace of God, the church gives all the necessary support to actualize Biafra. Thank you. Good day, sir. Sir, can we know your name? My names are Mazi Ambrose Anyaso, the National Chairman, Biafra International Passport. Thank you. Sir, what can you say concerning the Boko Haram's activities in the northern region? The Boko Haram insurgency in Nigeria, this month alone, January, they have killed over 500 people. On the 19th of January, they killed a whole convoy of Emir of Kano, Elijah Debayero. The same Saturday, 19th January 2013, Boko Haram laid ambush along Okene in Kogi State.
and killed about 200 soldiers of Nigerian army going for peacekeeping to Mali Republic. The same week, Boko Haram killed over 30 people in Kano along Zoo Road. On Monday, the 21st of January 2013, Boko Haram have killed 50 people in a market in Damboa, Borno State. The same day, Boko Haram killed over 20 people in Maiduguri metropolis. The same Monday, 21st January 2013, Boko Haram killed 10 people in Kano town and planted bombs in a bank in Kano State, which was detonated by the Nigerian police. Nigerian-based Boko Haram is a threat to all West Africa, North Africa, and Central African Republic. On the 23rd of January, Boko Haram killed over 100 persons in Maiduguri, Borno State, and the Kano State, respectively. You see, talking of insurgency in Nigeria, January 2013, 29th day, Boko Haram killed 20 people in Maiduguri, including 5 JTF officers, and announces immediate ceasefire. This is the piece of the graveyard. The former President General of Nigeria, Dr. Nnamdi Azikiwe, the Owele of Onitsha, said that history will simply justify the just. Yesterday, Boko Haram attacked a police station in Birnin Gwari in Sokoto State, and over 10 policemen were killed. What are we talking about? The Biafrans have no safety in Nigeria. This is why we are demanding for our own nation. So based on the Federal High Court judgment, what has this say concerning Waziriki and the Mazobians? Yeah. The judgment of the Federal High Court of Nigeria, that is the mother of all cases concerning Biafra, because we defeated them in their own court. In the year 2005, Mazi Ambrose and Mareze Manyaso was arrested as the leader of MASOB in the Federal Capital Territory by the state government. Chief Dr. Raphael Wazirike, PhD, was arrested the same October. All national officers of MASOB were arrested and dumped in the SSS detention camp. By the special grace of God, God being on our side, we defeated them in 2007. A bail was granted. You see, because they know that we are right in what we are doing for our self-determination. There is nothing. Intimidation, harassment, that will deter us from getting our Biafra. God has given us Biafra. So, we are happy today that we are living in Biafra land. Sir, what are the Masobians doing concerning the issue of the Boko Haram? No, as you can see, we are having a meeting. Yes, okay. History must be properly researched and recorded to enable the recipients who were not there when it happened follow the sequence of events and benefit from it. The Bible, for example, though not a history book, but facts about events that took place long ago, was carefully penned down by its writers. Some of the Bible writers, like King Solomon and King David, went as far as writing down their own personal blunders and serious sins. These exceptional and truthful characters are worthy of emulation. Therefore, we urge everyone not to see this work as castigation towards anyone, dead or alive, but as the most utmost truth aimed at teaching all of us that wars can never serve as an arbiter for settling human conflicts. The following songs that you're about to hear are dedicated to Major Conrad Nwawo,
Commander, 11th Division, Biafran Army. Ụmụnne ndị Biafra, anyị nọ n'ebe a. Ụmụnne ndị Biafra, anyị nọ n'ebe a. Ebe ka olileanya unu dị? Ebe ka nzọpụta unu dị? Olileanya anyị dị n'ọwụwa anyanwụ. Nzọpụta anyị dị n'ọwụwa anyanwụ. Mmiri zobe zocha anwụ ga-awa. Ikuku kube kucha anwụ ga-awa. Ulukwu kucha anwụ ga-awa. Biafra ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Biafra ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Ụmụnne ndị Biafra, anyị nọ n'ebe a. Ụmụnne ndị Biafra, anyị nọ n'ebe a. Ebe ka olileanya unu dị? Ebe ka nzọpụta unu dị? Olileanya anyị dị n'ọwụwa anyanwụ. Nzọpụta anyị dị n'ọwụwa anyanwụ. Mmiri zobe zocha anwụ ga-awa. Ikuku kube kucha anwụ ga-awa. Ulukwu kube kucha anwụ ga-awa. Biafra ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Biafra ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Nwanne ikwere na Biafra, Biafra nwe mmeri. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Ikwere na Biafra, Biafra nwe mmeri. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Ikwere na Biafra, Biafra, Biafra. Ikwere na Biafra, wenyere m ofu aka gị elu. Adomina, Adomina, oh. Adomina, 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 oh. Adomina, Adomina, Adomina. Ochina magawa chanyo. Adomina, Adomina, Adomina. Anyamankwe, anyamankwe, oh. Anyamankwe, anyamankwe, anyamankwe. Ezegworaga chanyo. Anyamankwe, anyamankwe, anyamankwe. One of the worst atrocities committed on the African soil took place in Nigeria between 1967 and 1970. Experts on human conflicts tagged it Operation Wipe Out the Igbo Tribe. The onslaught began when 30,000 Igbo men, women and children, including newborn infants, were brutally massacred in the utmost gruesome manner. It became an obvious case of pogrom where the killing continued in Lagos and other parts of Nigeria. This development triggered an exodus as the Igbos headed back home. Instead of taking adequate action to stop the illegal killing of Ndibo, the Nigerian military junta, under the pretext of police action, launched a coordinated attack on the already physically and psychologically brutalized Igbo man. An adage says that the sheep is not a good dancer, but not when the drummers come to drum on his doorsteps. Following the purported police action on the others of the then Lieutenant Colonel Yakubu Gawan and his chieftains, a battle line was drawn. The Igbo man, having no weapons at his disposal, retaliated using whatever he could lay his hands on: machetes, clubs, bows and arrows, then guns, were all the Biafrans had. The Nigerians believed that the war was not going to last for more than 3 months, but they made a big mistake because the war dragged on for 3 long years. The Biafrans actually turned the Nigerian troops to their quartermasters, since most of the weapons used by the Biafrans at the early stage of the war were actually captured from the Nigerian troops. The following songs are dedicated
to Major Mike Ivenso, Commander 12th Battalion, Biafran Army, who assisted Colonel Achuzia in rooting out Muritala Muhammad and his soldiers out of Onitsha. He was also responsible for manning Biafran borderline from Bida to Nsugbe. Land of the rising sun, we love and cherish. Beloved homeland of our great heroes. We must defend our lives or we shall perish. We must protect our soul from all our foes. But if the price is dead for all we hold dear, then let us die without a shred of fear. Hey, land of the rising sun, we love and cherish. Beloved homeland of our great heroes. We must defend our lives or we shall perish. We must protect our souls from all our foes. But if the price is dead for all we hold dear, then let us die without a shred of fear. Onye ndiro na-achụgharị na-eche ndụ ya chere mgbe niile. Ndiro gbara anyị okirikiri, ụmụnne m. Ndiro gbara anyị gburugburu, Biafra. Anyị ga-eke nkwụcha n'ihi na nkwụcha bụ ụjọ. Anyị ga-eke nkwụcha n'ihi na nkwụcha bụ ụjọ. Onye ndiro na-achụgharị na-eche ndụ ya chere mgbe niile. Kama mụ ga-abụrụ sabo ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Kama mụ ga-ezogharị ịba ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Obi ga-adị m mma. Kama mụ ga-abụrụ sabo ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Kama mụ ga-ezogharị ịba ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Obi ga-adị m mma. Nwanne m kama mụ ga-abụrụ sabo ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Kama mụ ga-abụrụ sabo ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Obi ga-adị m ụtọ. Kama mụ ga-abụrụ sabo ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Kama mụ ga-ezogharị ịba ka nwa n'iru agha, ka nwa n'iru agha. Obi ga-adị m mma. Abụ m nwokorobịa, arụ siri m ike. Achọrọ m ijiru agha ka nje nụọra na nna m agha. Abụ m nwokorobịa, arụ siri m ike. Achọrọ m ijiru agha ka nje nụọra na nna m agha. Nwasisi m chọrọ ịnụ, ọ sị meje na agha. Nwa bebi m chọrọ ịnụ, ọ sị meje na agha. Meri si meje na agha, mmeri nwanyị mma. Meri si meje na ọgụ, mmeri nwanyị ọma. Meri si meje na ọgụ, mmeri nwanyị mma. Meri si meje na agha, mmeri nwanyị ọma. Mụ na meje agha, mmeri nwanyị mma. Mmiri ga-akwụrụ gị, mmeri nwanyị ọma. Mụ na meje ọgụ, mmeri nwanyị mma. Mmiri ga-abịakwa mee gị, mmeri nwanyị ọma. Mmeri si meje na agha, mmeri nwanyị mma. Mmeri si meje na ọgụ, mmeri nwanyị ọma. Ụmụ Biafra, ụmụ Biafra, ụmụ kwadobe ka je busa ndiro agha. Kwadobe ka je nusa ndiro bụ. Egwu agaghị atụ anyị, anyị nọ n'aka Chineke. Egwu agaghị atụ anyị, anyị nọ n'aka Chineke. Unu kwado
busandiro agha unu kwadobe kaje busandiro unu kwadobe kaje busandiro agha unu kwadobe kaje busandiro ujaga atu anyị na anyị nọ n'aka Chineke ujaga atu anyị nọ n'aka Chineke. Colonel Joe Achuzia, the Hannibal of Biafra, was never a saboteur as many Biafrans were made to believe during the Civil War. He was actually the most successful of all Biafran commanders. Achuzia was a very strict, resolute, and no-nonsense commander who entertained no laxity on the part of his subordinates. He would, in fact, punish decisively any soldier he saw entertaining fear on the battle line. As soon as he took over command of Biafran 11th Battalion from Major Conrad Nwawo on Ojukwu's orders, he transformed the battalion into a dreaded bunch of intrepid jungle warriors. It was the Biafran 11th Battalion under Colonel Achuzia that halted the amphibious incursion of the Nigeria 2nd Division commanded by Muritala Mohammed through Asaba. Muritala Mohammed attempted 3 times to cross into Onitsha from Asaba, but Achuzia thwarted the 3 attempts. Achuzia dealt a devastating blow on the Vandals, capturing several of them and sent the rest hurrying back across the Niger to Asaba. The Vandals actually took part of Onitsha briefly, but concentrated on looting Ochanja Market and setting it ablaze. This gave Achuzia and his men time to regroup and attack, dealing a fatal blow on the enemy. Because of Achuzia, Muritala was forced to go up north where he crossed the River Niger at Bida. Because of his extraordinary talents and success, Achuzia became a roving commander in Biafra. He was called to come and help in any location where the enemy proved too stubborn. This took him from Onitsha to Guta, where he fought the Nigerian troops commanded by Colonel Makinjola. He commanded Biafran troops in Port Harcourt, where he remained behind, fighting alone when the Biafrans retreated. Achuzia fought alone in Port Harcourt until he was nearly crushed under an enemy armored tank. Some Biafran soldiers who fought under him swore that he had some supernatural powers. Others said he could disappear like an apparition, while some said that bullets turned to water on contacting his skin. Na River Niger, nkedi Onitsha, eba chizezi na yabu nukwochara. Na River Niger, nkedi Onitsha, eba chizezi na yabu nukwochara. Monitala buondi ani nani madabwo, achize buondi ronari madise. Monitala buondi nani madano, achize buondi ronari madiri. Achize bu Hannibal Biafra, achize bu Napoleon Biafra. River Niger, kedi Onitsha, eba chize zina yabu nukwochara. Na River Niger, kedi Onitsha, eba chize zina yabu nukwochara. River Niger, kedi Onitsha, eba chize zina yabu nukwochara. Moritala buo umune nani madabwo, achize buondi ronari madise. Moritala buondi ani nani madano, achize buondi ronari madiri. Achize bu Hannibal Biafra, achize bu Napoleon Biafra. River Niger, kedi Onitsha, eba chize zina yabu nukwochara. The story of the great Biafran warlord, Colonel Joe Achuzia, the Hannibal of Biafra, will never be complete without mentioning their Bagna ambush. Muritala Mohammed and his soldiers had actually succeeded in vandalizing, looting, and burning down Ochanja Market, the largest market in the whole Black Africa. Had their supplies, which included a total of about 200 trucks and other vehicles heading to Onitsha on the Enugu-Onitsha highway. Unknown to them, Achuzia and his men were laying an ambush for them at Abagana. The Biafrans fired just a single rocket Ogbunigwe at the leading track,
which exploded and engulfed the entire vehicles behind it in a great inferno. None of the vehicles escaped the sudden attack. With all these great achievements to Achuzia's credit, it becomes obvious that he was not a saboteur, but a true Biafran. Many have suggested honoring him with the rank of general. But what is your opinion about this? Biafra did not lose the war. The Nigerian military junta was convinced that they were going to crush Biafra in just a few months. Gowon, Obasanjo, Ritala, Yaradua, Babangida, Adekunle, Vatsa, Awo and their cronies, Britain, Russia and Egypt were convinced that the Biafran rebellion was a child's play that was going to be addressed in a very short time. But much to their surprise, the Biafrans put a great resistance that dragged for 3 years, despite ceding many of their important towns to the enemies. There were still strong resistant pockets of Biafran troops behind enemy lines and deep in the jungles of Biafra. Among such troops were Biafran Rangers, firmly grounded in Udumachara, Ndabo, Nome, Uboka, and Isiago towns. These towns were behind the enemy line. These combatant Biafran troops were very organized, even though they were behind enemy lines. They were capable of using guerrilla warfare on the Nigerian troops, which could extend the war to maybe another 20 years. The Biafran engineers were in secret locations, churning out new versions of the Deli Ogbunigwe mines, popularly known by the Nigerians as Ajuku Bucket. Many of the enemies actually kicked the Ojuku Bucket. The next songs are dedicated to Major Ananaba, Commander 80th Commando Brigade, Biafran Army. Onitsha,
egwu anwụ anwụ mancha ọ na-arụ n'eluigwe afụfụ niile ọ talụ n'elu ụwa ọ ga-anụ na nkịtị kemgbe anwụ anwụ nọ ncha ọ na-arụ n'eluigwe mbọ niile ọ gbalụ n'elu ụwa ọ ga-anụ na nkịtị kemgbe anwụ anwụ mancha ọ na-arụ n'eluigwe onye ga-anọchi anya gị Chukwu ga-enye anyị onye ga-anọchi anya gị Chukwu ga-arapụta onye ga-eyi akpụkpọ ụkwụ gị Chukwu ga-enye anyị onye ga-eyi akpụkpọ ụkwụ gị Chukwu ga-arapụta. At this juncture, it's appropriate to mention some of the great Biafran commanders, some of whom laid down their precious lives for the defense of their great fatherland. Major Comrade Nwawo, Commander, 11th Division. Major Mike Ivenso, Commander, 12th Battalion. Major Nsudo, Biafran 18th Battalion. Colonel Christian Ude, Colonel Timothy Onwatuegwu of Afikpo Sector. Colonel Alexander Madiebo of Oka. Colonel Philip Efyong, Biafran number 2 man. Colonel Festus Akaga, Commander 12th Division. Colonel Simon Owakwe, Commander 56th Brigade, Arochukwu. Lieutenant Colonel Ifanya Nebu, Commander 50th Brigade, Uyo. Lieutenant Colonel Obuogo Kalu, Commander 52 Brigade, Port Harcourt. Major Obiatu, Colonel Okpara, Commander 14th Battalion. Navy Captain Aliko, who took over 52 Battalion from Colonel Achuzia. Major Ananaba, Commander 80th Commando Brigade, who fought against Ibrahim Babangida's 87th Battalion, Nigerian Army at Uzakoli, where Babangida was wounded and was replaced by Major Maman Vatsa. Lieutenant Colonel Ihanacho, Major Okulu, Commander, Private Troops, Enyogu. Colonel Asuya, Commander 50th Brigade, Umahia. Colonel Ojei, Commander 14th Brigade, Oweri, later replaced by Colonel Obuogo Kalu. There were also great and intrepid warriors like Sam Onunaka Mbakwe, Captain Kelechi Ahia, a native of Usukwato, who terrorized the enemy at Otangba, Amaibu, and Annunciation Secondary School, situated on Usukwato Plateau. Major Chuka, who lost his life fighting at Obubra, Itigidi, and Oziza Axis near the Cross River at Afikpo. Major Kaduna Nzogu, who was also a true son of Biafra. We also remember Okokondem of Radio Biafra, Mazi Obana, who grouped some natives and fought the enemies from their rear at Ndiabo and Udumachana. The names are so many to mention, but watch out for the 3rd edition of this historical work, when we shall bring you more names of the great gallant Biafran sons who abandoned their careers to risk their dear lives for fatherland. Anyanwụ tutu anyanwụ awana anyanwụ Biafra anyanwụ awana anyanwụ Biafra anyanwụ awana anyanwụ tutu anyanwụ awana potelu mumunde de nanura potelu mu Biafra de nanura anyanwụ tutu anyanwụ awana anyanwụ tutu anyanwụ awana anyanwụ Biafra anyanwụ awana potelu mumunde de nanura potelu mu Biafra de nanura. Ojukwu was the only African head of state who fearlessly went to the war front personally to confront the enemy. Therefore, having carefully considered the role he played, his great achievements and conclusions made after interviewing more than 100,000 people back home here and in the diaspora, we happily suggest to you that Ojukwu should posthumously be promoted to the rank of Field Marshal and shall henceforth be referred to as Field Marshal Dim Ikemba Odimegu Ojukwu. He merited it. On the other hand, Achuzia should also be promoted to the rank of a general and should henceforth be respectfully referred to as General Joe Achuzia.
n'eluigwe egwu anwụ anwụ mancha ọ na-arụ n'eluigwe afụfụ n'ọtalụ n'elu ụwa ọ ga-anọ na nkịtị kemgbe anwụ anwụ nọ ncha ọ na-arụ n'eluigwe niile ọgbalụ n'elu ụwa ọ ga-anọ na nkịtị kemgbe anwụ anwụ mancha ọ na-arụ n'eluigwe onye ga-anọchi anya gị Chukwu ga-enye anyị onye ga-anọchi anya gị Chukwu ga-arapụta onye ga-eyi akpụkpọ ụkwụ gị Chukwu ga-enye anyị onye ga-eyi akpụkpọ ụkwụ gị Chukwu ga-arapụta. Sabotage was a very serious issue in Biafra. Some unscrupulous Igbo men and women actually divulged intelligent information to the Nigerian troops, mostly because of financial gratification. Some became friends to the enemies at the demise of their own foes. People wondered why in Enugu City, for example, the Nigerian troops selected some houses and bound them to the ground. The reason was that the Igbo traitors pointed out houses belonging to Biafran soldiers and officials. Some were houses belonging to landlords whose sons were Biafran soldiers. Many shameless Igbo women, devoid of feminine dignity, went to live with the Nigerian soldiers as concubines. Igbos connived with the Nigerian soldiers to loot properties of people who abandoned their properties to flee from raging enemy. Some specialized in siphoning petroleum products from abandoned gas stations, while others dismantled abandoned vehicles to store their parts. No wonder some became instant millionaires immediately after the war. It was very sad that able-bodied men were dying at war fronts in an attempt to fight for beloved fatherland, while other able-bodied young men were busy stealing properties belonging to their own brothers. These were the proverbial fools whose houses were on fire and they were busy chasing rats that ran out of the burning house. Iwe, 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 newe, omu Biafra. Iwe, 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 newe, omu Biafra. Sabwe manyalo, sabwa melanyalo, sabwe manyalo, sabwa melanyive, sabwe buonanyo, sabwa melanyalo, sabwe manyalo, sabwa melanyive. Una wane kujaga, sabwa melanyalo, utanuzole wane, sabwa melanyive. Ibe wane melu wane ya, makifi yego, utanuzole wane, makifi yego. Iwe, 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 iwe newe mu Biafra. 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 We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, oh Biafra. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, is my home. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, oh Biafra. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, is my home. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, oh Biafra. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, is my home. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, oh Biafra. We are ready to defend Biafra. Oh Biafra, is my home. Enugu bana Biafra, anyama nkwe kandilu zonyeyu. Nsuka bana Biafra, anyama nkwe kandilu bataya. Abakaliki ala Biafra, anyama nkwe kandilu zonyeyu.
nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu ụmụ ahịa ana Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo bata ya ngwa anyị gakwa mbọ anyị gakwa mbọ anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali ojukwu nye anyị egbe nye anyị mma anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali enyi mbaba na Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu ala ngwa ala Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu Port Harcourt ala Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu Ugwuta ana Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo bata ya ngwa anyị gakwa mbọ anyị gakwa mbọ anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali ojukwu nye anyị egbe nye anyị mma anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali Nnewi ala Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu Owerri ana Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo bata ya Onitsha na Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo zonye ya okwu Ọka ala Biafra anyị ama nkwe ka ndị ilo bata ya ngwa anyị gakwa mbọ anyị gakwa mbọ anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali ojukwu nye anyị egbe nye anyị mma anyị ama nkwe ka ndị ilo chibali ọ dịghị onye sabo ga-agba n'ime ya ka anyị tinye uchu n'ọrụ ka anyị gede ya n'ike ka anyị were fuo obi wee chọba ya ana Biafra ana Biafra ana Biafra ana Biafra ọ dịghị onye sabo ga-agba n'ime ya ka anyị tinye uchu n'ọrụ ka anyị gede ya n'ike ka anyị were fuo obi wee chọba ya kwenu Biafra ala nsọ ala nsọ ala nsọ ka Biafra bụ kwenu Biafra ala nsọ Biafra ala nsọ ka Biafra bụ ebe nnere anya n'eluigwe wefu ọwụwa anyanwụ nke nwere mkpịsị aka iri n'ofu ụmụnne bịa ụmụ Biafra bịa ụmụ Biafra Chineke na-akpọ unu ọ na-asị unu bịa ka unu na-arụ ngọzi onye elu unu bịa ụmụ Biafra bịa ụmụ Biafra Chineke na-akpọ unu ọ na-asị unu bịa ka unu nara ala nke onye elu ala mmiri adịghị na mmanụ aṅụ na-erugharị ndị niile nwụrụ anwụ maka ifi Biafra anyị ama nchefunu anyị ama nchefunu ndị niile gburu egbu maka ifi Biafra anyị ama nchefunu unu na ọ dị mma anyị ama nchefunu unu na-anụ udo If I die today, I will die no more. If I die today, I will die no more. Ndị niile nwụrụ anwụ na iwu agha. If I die today, I will die no more. Ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụụ. If I die today, I will die no more. Ndị niile nwụrụ anwụ maka ifi Biafra. Anyị ama nchefunu, anyị ama nchefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ maka ifi Biafra. Anyị ama nchefunu, unu na ọ dị mma. Anyị ama nchefunu, unu na-awa n'udo. Here are some war facts and dates. October 17th, 1967, the Biafran 9th Battalion, led by Major Oji, confronted the Nigerian 3rd Commando Division, led by Benjamin Adekunle,
in a battle tagged Operation Tiger Claws by the Biafran troops. This battle took place in Calabar, May 24, 1968. Port Harcourt, a part of Biafra, was thoroughly bombarded by the Nigerian troops from sea, air, and land. 12th October 1967, the Nigerian soldiers commanded by Murtala Mohammed looted, vandalized, and burned down Onitsha Market in Onitsha. October 18th, 1967, Nigerian 80th Battalion, led by Major Chefu, landed in Calabar to reinforce Nigerian 3rd Commando Brigade, led by Benjamin Adekunle. 1st June 1969, Ahera Declaration was made by Ojukwu. 4th of October 1967, Moritala ordered Captain Inyang Basi and Alan Akinrade to bombard Onitsha from Asaba and attempt an invasion, but Achuzia thwarted the plan. Surprisingly, the Biafran army formed within a very short period proved to be one of the most properly organized military in the world. All the different faculties including engineering, medicals, administration, logistics, entertainment were very functional and in able hands of qualified officers, some of whom served in the Nigerian army before escaping back home to Biafra. In the entertainment sector, for example, the Biafran army had musical superstars like late Chief Dr. Sunday Akanite, aka Oliver the Cogue, Chief Vin Okorego, who later formed the Kenga Superstars Band of Africa, and several others, entertaining officers when they were not at war fronts. We have the pleasure now to play for you one of the songs used to entertain the Biafran soldiers. Gowanu bulu sobu wabia boy city yaka na trigger na ndi lo ne nyanyi sobu ebanyi nonu ne polindu a ebanyi nonu ne polindu gowanu bulu sobu wabia boy city yaka na trigger na ndi lo ne nyanyi sobu. Ọdụmegwu Ojukwu ọdụmegwu gbalụ ndị legbo gbatọrọ ụfọdụ megwu cholo fa n'ọba jebe ọdụmegwu Ojukwu ọ bụ atakata agbụ isi ya eji afụ ọnụ oyi hey ọfịa jibazi anụ ka ọ na-enwe amarị anụ Biafra na akpaji ikenu igwe unafulu Philippe Fiong Philippe bụ nnukwu alụsị omele ndị ilo n'ụwa ewuo Philippe bụ ọdịnso elu aka Colonel Festus Akara Commander 12 Division Festus bụ ọkụ na-agba ọzara Festus bụ onye isi agha Commander weluni ya nwayọ unu afụlụ Joe Achuzia oke mmiri na-ebu egwe Achuzia nke fụlụ ọgụ ji nni Achuzia bụ ọdịnso elu aka igwe o Biafra War Major Conrad Nwawo Conrad libe nine n'ụwa bụ ada Conrad atọgbọ nnibule egbe manye n'ọfịa hey Conrad atọgbọ nnibule egbe manye n'ọfịa Major Mike Ivenso Commander 12 Battalion Major Sudo Commander 18 Battalion 3 young men in the Biafra. This young men in the Biafra. This young men in the Biafra.
fani nebo atakata agboisia higwe fani nebo atakata agboisia atakata agboisia fatie siberege n'ụwa nkụ agwụ n'ọfịa welie nwayọ ndị ilo gbalụ kwapụ boys achili Madison wee n'ọfịa Hausa gbalụ kwapụ boys achili Madison wee n'ọfịa nekwanụ fao look them una fula atinga woma atinga jeri nu anyi ogwaro boys ogbora di Igbo wee nọta gwakene nugbani mi ifo je me ọ ga-ejezi kwa battle ọkụ n'enu ụwa hey Colonel Christian Ude Commander 58 Brigade Nwafudi Christian bụ omelu ndị ilo Colonel Timothy ọnwatụ egwu oke mmiri na-ebu ogwe ifu Timothy in action ọ dịzị aka mmadụ na-anwụ ifu Timothy in action ọ dịzị aka ọnwụ agaghị adị ugbu a oluo igwe Alexander Madiebo ọ bụ onye ọka Alexander Madiebo Alexander mbụ onye ọka Alexander gbalụ ndị ile gba gbatara Alexander chụlụ fa n'ọba jebe cha kwapụnụ unu dum ọ bụ onye bebi si na be nne ya dịrọ mma maka na ọ fụrụ vonobedi ọ fụrụ kwishọnchi ya ọ fụrụ telivishọn bebi si na be nne ya dịrọ mma boys alụọla oyi nọ n'ọfịa boys alụọla oyi nọ n'ọfịa Colonel Simon Wakwe Commander 56 Brigade nke dị n'Alọchukwu Simon oke mmili na-ebu ogwe Simon ọkụ na-agba ọzara Simon bụ atakata agboisia Lieutenant Colonel Ogbuọgụ Kanu 52 Brigade nke dị na Port Harcourt ewu welie nwayọ Ogbuọgụ Kanu Ogbuọgụ gbaa ndị ile gba gbatarafa Ogbuọgụ cholofa n'ọba jebe pọtọpọtọ dị n'ụzọ Udumerika ori dị na Lagos Erika Hausa gbajiri akwa n'ume ewu ọ na-ewute anyị n'obi Hausa gbajiri akwa n'ume kedu maka Major Obiatụ ya na Colonel Okpala 14th Battalion these two young men ndị Biafra ha bụ atakata agboisia Navy Captain Aliku 52 Battalion Major Nanaba 8th Commando Brigade Nanaba jidere Babangida n'ụzọ akọli wee mee ife Nanaba jidere Babangida n'ụzọ akọli nwanne wee mee ife ewu ebe anyị nọ n'ekpoli ndụ gowanụ bulu nsogbu ụwa bịa boys tinye aka na triga na ndị ilo na-enye anyị nsogbu ebe anyị nọ n'ekpoli ndụ
number one bulu nsogbu ụwa bịa voice tinye aka na triga na ndị ilo na-enye anyị nsogbu 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 ọ gwụrụ agwụ ndị ilo na-enye anyị nsogbu hey ụmụ okolobịa ka ọ dịbazianụ o egbubiri ndị ọgụ ana mana ọ bụrụkwa ekwuo ndị ọgụ nnefafa ananụ ọ ga-adịbazi n'ụbọchị onye oyi ya akwa nne ya nụ ụbọchị nta ka anyị chụzianụ na owere mgbada na owere nchi echigo ije onye afọ tata ka afọ ya echi biko nụ onye ọbụla na-abịa na anụghị unu chi echigo bye ka ọ dịba ije mmeri ikwere na Biafra wenyere m ofe aka gị ikwere na Biafra ikwere na Biafra wenyere m ofe aka gị